everyone, welcome to SAIMEDHA Koti Hyderabad. In this session I would like to discuss about how to make short notes in transformer. Yesterday we have discussed about the short notes in the basic concepts of the transformer. So in this session I would like to discuss about short notes in the EMF equation of the transformers. Let's start our discussion. The first one. So the topic name is a EMF equation of the transformer. And how to make the short notes in the EMF equation of the transformer, or what are the possible questions from the EMF equation of the transformer. So we know that EMF equation E1 is equal to the 4.44, the phi maximum, the Fn1, and EMF induced in the secondary winding E2 is equal to 4.44, the phi maximum Fn2. So where the phi maximum is a maximum value of the flux and F is a frequency and N1 is a number of the turns in the primary winding, where N2 is a number of the turns in the secondary winding. So in this case where the phi m, so this phi m is a maximum the value of the flux, okay, maximum value of flux in a transformer, and F is a supply frequency, the frequency of the transformer, or N1 is a number of the turns in the primary winding, the number of turns in the primary winding of the transformer, and the second one N2 is the number of the turns in the secondary winding of the transformer. The first possibility of the question from the EMF equation of the transformer. So one of the question is a first point in the EMF equation. The EMF equation of the transformer in terms of the flux density and the net cross sectional area. The EMF, the equation of transformer, in terms of the flux density of the core and the net cross sectional area of the transformer core. Where Bm is a maximum flux density of the core, where An is the net cross sectional area of the transformer core. So we know this B maximum value, maximum flux density of the transformer core. So this B maximum equal to the phi maximum by the net cross sectional area of the transformer core. So in this equation where phi maximum is equal to the product of the B maximum and the net cross sectional area of the transformer core. So we know the equation, this EMF equation of the primary winding, the E1 is equal to 4.44, the phi maximum, the Fn1. So in this equation let us substitute this maximum value of the flux. Therefore E2 is equal to the 4.44, the B maximum, the An, the F. Okay, this is the B maximum An F1, and similarly this E1 is equal to 4.44 pi maximum An F, and EMF induced in the secondary winding, this EMF 4.44, the phi maximum, the Fn2. So this value is equal to E2, the F equal to 4.44, the B maximum An, the F1. So these are the EMF equation of the a transformer in terms of the flux density and the transformer core. So how many variables are there in this equation? What are the possibility? Suppose E1, the B maximum, net cross section area and the frequency. In the question any one of the quantities are mentioned, three quantities are given, find out the fourth quantity. So for example, suppose that in this case EMF induced in the primary winding and also flux density of the core. Okay, this is one possibility of the question. And next one, frequency. So these are the given in the question. This is a point
the net cross sectional area of the transformer core. So all the EMF induced in the primary winding, flux density and frequency are given in the question. Find the net cross sectional area of the transformer core. And another one, so another possibility of the question, the EMF induced in the primary winding and net cross sectional area and frequency of the machine is transformer is given. So these are given in the question, and find out the flux density of the transformer core. So this is another possibility of the question. And one more possibility from this equation. So this is a B maximum, AN and frequency are given. So this is the point, okay, this is the point the EMF induced in the primary winding. So this is a E1 P maximum and N1, and also this is the N2 values. The E1 is equal to 4.44 B maximum, AN, F, N1. So this is the 4 quantities are mentioned, and this one is also N1 and N2 are given. The find out the other parameters. So any 4 quantities are given, B maximum, AN, F, N1 are given, find out the EMF induced in the primary winding. And similarly, suppose the B maximum, frequency and N1 are given in the question, find out the another parameters. Like this is a one formation of the question from the EMF equation of the transformer. And next possibility of the question, the second one, so let us discuss, that is a EMF, okay, this EMF, the for turns ratio, okay, this turns, the ratio of the transformer. What is the relation between EMF per turns ratio of the transformer in the primary winding and EMF per turns ratio in the transformer in the secondary winding of transformer? So we know EMF E1 is equal to, okay, this E1. So this E1, EMF induced in the primary winding. So this E1 is equal to 4.44 the B maximum, AN, the Fn1. So from this equation it can be written as E1 by the N1 is equal to 4.44 the B maximum, okay, ANF. And similarly EMF induced in the secondary winding, the E2 is equal to 4.44 the B maximum, AN, the Fn2. So this is the EMF per turns ratio, E2 by N2 is equal to the 4.44 the B maximum, AN, the F. So by using these equations, what we conclude, the EMF per turns ratio in the primary winding is equal to EMF per turns ratio in the secondary winding. So this EMF per turns ratio, the turns, okay, ratio, the in primary winding, the is equal to the EMF per turns ratio, per turns, the ratio in the secondary winding of transformer, the secondary winding of transformer. That means the E1 by N1 is equal to the E2 by N2, that is equal to 4.44 B maximum, the ANF. So this is the EMF per turns ratio in the primary winding of the transformers and also secondary winding of transformer. So one possibility of the question from this formula, what is the relation between EMF per turns ratio in the primary winding and secondary winding? And other possibility of the question, these three parameters are given in the question, find out the EMF per turns ratio, or EMF per turns ratio is a mention, find out the flux density of the transformer core. Another possibility of the question, so EMF per turns ratio, net B maximum and frequency are given in the question, find out the net cross sectional area of the transformer core. So these are the other possibility of the question. And next possibility here, the turns ratio of the transformer. Okay, this one is the third possibility of the question or third short notes, the turns transformation ratio. Transformation ratio of, okay, ratio of the transformer. It is denoted by the K. So already we got this E1 by the N1 is equal to E2 by the N2. So by rearranging these terms, okay, this N2 by N1 is equal to E2 divided by the E1 value. The ratio from the secondary number of the turns to the primary winding turns and say secondary induced EMF divided by the primary induced EMF.
So this is denoted by K, where K is a transformation ratio. So this transformation ratio of the transfer. Suppose if we want to find out the turns ratio, the turns ratio is equal to, it is denoted by A. So this is equal to 1 by K. Turns ratio is equal to, that is the reciprocal of the transformation ratio. So in the exam, what are the possibility of the question? So for example point, we have a transformer. So that is a single phase 400 upon 200 volts, okay, single phase transformer. The voltage rating mentioned on the nameplate details of the transformer. So this is always the E1, EMF induced in the primary winding, the divided by EMF induced in the secondary winding of the transformer. So then how do we calculate the transformation ratio? The K is equal to always EMF induced in the secondary winding divided by the EMF induced in the primary winding. So this 200, so divided by the 400, it is equal to 1 by 2. And how do we get turns ratio? The turns ratio is the reciprocal of the transformation ratio. So that is 1 by 2. So this is the turns ratio and the transformation ratio. This is also another possibility of the question from the EMF equation of the transformer. And next one more short notes. Okay, this is the fourth one. So fourth one is the relation between, okay, this is the relation, between the size of the transformer, okay, the size of the transformer and the frequency of the transformer. What is the relation between the size of the transformer and the frequency? So size of the transformer, this size of transformer is the inversely proportional to the frequency of the transformer. So transformer which has the small frequency is larger in size, and similarly suppose sometimes we have a question like this, the which transformer, okay, this which transformer is small in size, okay, this small in the size. So options are given like this. Suppose option is a 100 kVA, okay, 50 Hz transformer, and option B 100 kVA, the 60 Hz transformer, and one more, this option C 100 kVA, so this 30 Hz transformer, 100 kVA, so 100 kVA, the 40 Hz transformer. So which transformer is a small in size? So in order to solve this type of the question, we required this relation. Always size of the transformer is inversely proportional to the frequency. The transformer which has the higher frequency is smaller in size. So answer for this question, option the B is the correct. This is also another possibility of the question. And the next short notes, okay, in this case, the fifth one is the relation between, okay, this relation between the KVA rating of the transformer, KVA rating and the frequency of the transformer. How do we get the relation between the KVA rating and the frequency of the transformer? So size of the transformer is inversely proportional to the frequency, whereas KVA rating of the transformer, this KVA rating of transformer is directly proportional to the frequency. So this is also one more possibility of the question. So KVA rating is directly proportional to the frequency, whereas size of the transformer is inversely proportional to the frequency. And the second, another observation or another one, the sixth short notes or sixth possibility of the question, the relation among the applied voltage, okay, the frequency and the flux density of the transformer core. So what is the relation among the applied voltage, frequency and the flux density of the transformer core? So this is during operation of the transformer, okay, during the operation, the flux density is directly proportional to the V by the F ratio. Okay, always flux density is directly proportional to the ratio of applied voltage to the frequency. This is very important relation in the entire transformer discussion. Now there is a possibility of the question. Question is, by keeping the applied voltage constant, frequency is reduced to below its rated value, then what is the change in the magnetizing current? So there is a question like this. See the question. Question is if transformer, okay, if the transformer,
the is operated this operated the by keeping this by keeping applied voltage constant this V is a constant and the frequency is a reduced below its rated value. So then the magnetizing current of the transformers, what is the change in the magnetizing current? So option is given, so magnetizing current increases, magnetizing current decrease, and magnetizing current is a remain same, and this one is the constant or remain same, this is a constant and magnetizing current remains same, and option D either increase or the decrease. So these are all these are the possible questions, and let's see the question here. The transformer is operated by keeping voltage constant and frequency is reduced, then what will happen? So we know the B maximum is directly proportional to the V1 by F ratio. The applied voltage is a constant, the frequency is reduced below its rated value, then what will happen? The flux density of the core will be increased. So increased in the flux density, the maximum flux of the transformer core increases. So in order to increase this maximum flux, transformer core the goes into deep saturation, so that this in the saturation, as a result this magnetizing current will be increases. So answer for this question, the magnetizing current of the transformer will be increased. So these are all possible questions from the EMF equation of the transformer. I repeat once again, listen. The first question number 1. The question 1 is so in this case, see the question number 1. EMF equation of the transformer in terms of the flux density and the net cross sectional area. So these are the relation. E1 is equal to 4.44 B maximum AN F N1. EMF induced in the secondary winding, that is 4.44 pi maximum AN F N2. And how do we get the questions? Any 4 parameters are given, then find out the fifth one. Any 4 parameters. Suppose in this question E1, AN, F, N1 are given, find out the flux density. Or AN, F, B maximum frequency N1 number of induced EMFs are given, then find out the net cross sectional area of the transformer core. Other way also we can ask, suppose this one is these 4 parameters are given, find out the EMF induced in the primary winding as well as the secondary winding of the transformer. And in this case, next possibility question, EMF the per turns ratio of the transformer. EMF per turns ratio in the transformer always constant from primary winding to secondary winding of the transformer. And next possibility of the question, transformation ratio and turns ratio. If voltage rating is given on the nameplate details, these are the nameplate details. How do we calculate the turns ratio and transformation ratio? This is also another possibility of the question. And next one is EMF induced, that is the relation between size of the transformer and the frequency of the transformer. Always size of the transformer is inversely proportional to the frequency, and whereas the kVA rating of the transformer is directly proportional to the frequency. One more possibility of the question, the relation among applied voltage, frequency and the flux density of the transformer core. So this V maximum is directly proportional to the V1 by F ratio, where V1 is applied voltage and F is a frequency of supply frequency of the transformers. So these all the short notes I have covered based on the EMF equation of the transformer. So to know in detail about this topic, you must purchase the online course in SAIMEDHA Koti, Hyderabad. So suppose I will tell here about this online course point of view. So enta course fee, enta validity, suppose meeku Genco notification the 2-3 days lo vache chance undi. So inta varaku suppose meeku inta online inni subjects kuda complete course meeku enta kostundante 3,900 rupees only. Enta validity 6 months validity untadi. So offer valid up to that 20th September 2023, only 20th September 2023 వరకు valid ఉంటుంది. సో మీరు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే స్పేస్ గేట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని I have provided some demo classes also on the transformers. You can verify the videos, what is the video of the video quality and what are the content, how we have delivered in this recorded classes. So content ఎలా ఉంది అవన్నీ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది జెన్కో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 6 months వ్యాలిడిటీ కోర్స్ ఉంటుంది ఆన్లైన్లో 3,900 రూపీస్కి ఓన్లీ.
సో మీరు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ వన్ స్పేస్ గేట్ యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఆ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత డెమో క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఆ డెమో క్లాస్లో ఒకసారి మీరు వెరిఫై చేయండి అన్ని క్లాసెస్ కంటెంట్ ఎలా ఉంది. సో మీరు ఆ కంటెంట్లో మేము ఏమేమి కవర్ చేసాం అనేది. సో ఐ విల్ టెల్ యూ వన్స్ అగైన్ సియర్. ఓకే, ఆ కోర్స్ కంటెంట్లో అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఒకటే కాదు, కంప్లీట్ ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్స్లో ద కోర్సెస్ ఎలా డిజైన్ చేసాం అనేది మీకు చెప్తాను. సో ఫస్ట్ వన్ టాపిక్ వైజ్ వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటాయి. సో మీకు ఒక ఫోల్డర్లో టాపిక్ వైజ్ వీడియో లెక్చర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లో నేను 17 టాపిక్స్ డివైడ్ చేశాను. 70 టాపిక్స్లో వీడియో లెక్చర్స్ ఎలా ఉన్నాయి. సో ప్రతి వీడియో లెక్చర్ టాపిక్ వైజ్ వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటుంది. ప్రతి టాపిక్లో సో మీకు గేట్ క్వశ్చన్ వైజ్ విత్ ద వీడియో సొల్యూషన్స్, అంటే మీకు గేట్ క్వశ్చన్ టాపిక్లో ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ అనే టాపిక్లో సో దాంట్లో గేట్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు, అంటే టిల్ డేట్ వరకు గేట్ క్వశ్చన్స్ ఆ టాపిక్లో ఎన్ని ఉన్నాయి. సో 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని, 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ మనకు జెన్కోలో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ టాపిక్ వైజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ గేట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఈఎస్సి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈఎస్సి క్వశ్చన్స్ ఎలా, ఈఎస్సి క్వశ్చన్స్ కూడా టిల్ డేట్ వరకు 2095 నుంచి టిల్ డేట్ వరకు ఈఎస్సి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నావో ఒక టాపిక్ ఈచ్ వైజ్గా టాపిక్ క్వశ్చన్స్ వీడియో లెక్చర్ విత్ సొల్యూషన్స్. అండ్ దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్, మీకు జెన్కో అన్నప్పుడు ప్రీవియస్ జెన్కో క్వశ్చన్ కోసం మీరు ఇంటర్నెట్లో కానీ వేరే వెబ్సైట్లో కానీ వెతకడం ఛాన్సెస్ ఉంది. కాబట్టి అవన్నీ అలా కాకుండా మీకు గేట్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఈఎస్సి క్వశ్చన్ కానీ జెన్కో క్వశ్చన్ కానీ అదేవిధంగా ఇస్రో జేటీఓ డిఆర్డిఓ క్వశ్చన్స్ కూడా మేము అన్నీ ప్రొవైడ్ చేశాం. సో ఇవే కాకుండా సపోజ్ మన జెన్కో ట్రాన్స్కో డిస్కమ్ ఎలాగో అదర్ స్టేట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఒక చాప్టర్ ఒక ఫోల్డర్ పెట్టేశాను. సో దట్ ఈస్ ద పిఎస్సి క్వశ్చన్స్ విత్ ద వీడియో సొల్యూషన్స్. అండ్ ఇలా ప్రీవియస్ ఇయర్ గేట్ క్వశ్చన్స్ జెన్కో క్వశ్చన్ ఇస్రో అండ్ డిఆర్డిఓ క్వశ్చన్సే కాకుండా సో మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువ కూడా స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఉందనుకోండి మిషన్స్ కంప్లీట్ మిషన్స్లో ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ద పిఎస్ బిమ్రా టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటాయి. సో ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ పిఎస్ బిమ్రా టెక్స్ట్ బుక్ సొల్యూషన్స్ చాలా డిఫికల్ట్. సో అలాంటి డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్కు మేము సొల్యూషన్ను విత్ పీడిఎఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీడియో లెక్చర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసాం. అది స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సొల్యూషన్. సో మిషన్స్కి అయితే నేను పిఎస్ బిమ్రా ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ సొల్యూషన్ రాశాను. సో అదేవిధంగా సొల్యూషన్స్ కూడా మీ వీడియో లెక్చర్ చేశాను, మీకు అవి కూడా మీకు ఈ యాప్లోనే ఉంటాయి. అదేవిధంగా మీకు టాపిక్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్, అంటే నీ సెల్ఫ్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనుకో. సపోజ్ నువ్వు ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈరోజు చదివావు. సో చదివిన తర్వాత నీకంటూ నువ్వు అనాలిసిస్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు నువ్వు టెస్ట్ రాయాలి. ద టెస్ట్ రాయడానికి కూడా మేము సెల్ఫ్ టెస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆ టాపిక్ వైజ్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ ఉంటాయి. తర్వాత టాపిక్ వైజ్ లైవ్ టెస్ట్, అంటే ఇప్పుడు లైవ్ టెస్ట్లో కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సో జెన్కో వరకు ట్రాన్స్ఫార్మర్లో 10 టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ టిల్ డేట్ వరకు 4 టెస్ట్లు అనేవి కంప్లీట్ అయినాయి. 5th టెస్ట్ ఈజ్ రన్నింగ్ టుమారో. సో మీరు ఇప్పటికి కూడా ఒకవేళ ద స్పేస్ గేట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండా పర్చేజ్ చేయకుండా కోర్స్ ఉంటే సో ఇప్పుడైనా పర్చేజ్ చేయండి. సో అలా టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తున్నాం. తర్వాత టాపిక్ వైజ్ లైవ్ టెస్ట్, ఫైనల్గా నువ్వు టాపిక్లో ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తే దానిపైన ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఆ గ్రాండ్ టెస్ట్ సొల్యూషన్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ప్రతి టాపిక్ లైవ్ టెస్ట్కు సొల్యూషన్స్, అదేవిధంగా గ్రాండ్ టెస్ట్ అండ్ మార్క్ టెస్ట్ కూడా సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఇలా ప్రతి ఆన్లైన్ కోర్సులో, అంటే ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కే కాదు, సో కంప్లీట్ ఆల్ టాపిక్స్ మిషన్స్ కావచ్చు, పవర్ సిస్టమ్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ద మెజర్మెంట్స్, నెట్వర్క్స్, కంట్రోల్ సిస్టమ్, ఈఎంఎఫ్, ఏ టాపిక్స్ కైనా ఇవన్నీ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్. ఇది ఆన్లైన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఇప్పుడు జెన్కో నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఆల్రెడీ 1 వీక్ బ్యాక్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ అనేది మార్నింగ్ సెషన్, ఒక మార్నింగ్ సెషన్ టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి, అదే మార్నింగ్ సెషన్లో 8 AM to 12:30 PM. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జరిగే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ సబ్జెక్ట్ జరుగుతుంది. సో ఈ నెట్వర్క్ సబ్జెక్ట్లో ఫస్ట్ మార్నింగ్ 8 to 12:30 AM ఒక నెట్వర్క్ జరిగితే దాని తర్వాత 12:30 నుంచి 1 PM వరకు క్విక్ రివిజన్ ఉంటుంది. అంటే ఈరోజు జరిగిన టాపిక్లో సో నీకు ఒక రివిజన్ ఉంటుంది, అక్కడే టీచర్ అవైలబుల్ ఉంటాడు, నీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నువ్వు అడగొచ్చు క్లాస్ రూమ్లోనే. సో తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ 2 నుంచి 6 PM వరకు ఈఎంఎఫ్ సబ్జెక్ట్ జరుగుతుంది. దానికి 2:30 PM to 1 PM. సపోజ్ ఇయర్ 6:30, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ 6:30 to 7:30 PM వరకు ద క్విక్ రివిజన్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ స్టడీ అవర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసాం. దాని స్టడీ అవర్స్ ఎలా అంటే సో 6 to 8 వరకు. సో నీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా ఇక్కడ టీచర్స్ అవైలబుల్ ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా నీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా అడగొచ్చు క్లాస్ రూమ్లోనే. ఒక వెల్ ప్లాన్డ్గా కోర్స్ డిజైన్ చేశాం. అలా కోర్స్ డిజైన్ చేసినలో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్కి వెళ్ళాలనుకుంటే
ద నెట్వర్క్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ సబ్జెక్ట్ జరుగుతుంది, తర్వాత కోర్ సబ్జెక్ట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో మీరు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్, ఒకవేళ మీరు ఆఫ్లైన్ తీసుకోవాలంటే ఆఫ్లైన్లో జాయిన్ కావచ్చు, లేదు నాకు ఆఫ్లైన్ పాసిబుల్ కాలేదంటే ద ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా రావచ్చు. ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో మీకు ద కోర్స్ ఫీ మాత్రం 3,900, అది కూడా 20th సెప్టెంబర్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. దాని తర్వాత పెరిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు 20th సెప్టెంబర్ వరకు మీరు లాగిన్ అయ్యి మీరు పర్చేజ్ చేస్తే మీకు ఎంత కోర్స్ మొత్తం 3,900 రూపీస్లోనే వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద అనదర్ పార్ట్ సి, ఇది జెన్కో ఏలో ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి? ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది, ఇట్స్ రన్నింగ్. ఈఎంఎఫ్ అండ్ నెట్వర్క్ క్లాసెస్ జరుగుతుంది. సో టుమారో ద 15th సెప్టెంబర్ ఆ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 15th, 16th అండ్ 17th అండ్ ద 20th వరకు బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దీంట్లో మీరు పర్చేజ్ ఫీ ఎంత? అది 36,000 రూపీస్. ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ అనేది 36,000 రూపీస్లో. దీంట్లో మీకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటుంది, ఆన్లైన్ ప్లస్ మెటీరియల్ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆల్ ఇంక్లూడెడ్. ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ నువ్వు జాయిన్ అయితే ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్, అదేవిధంగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్, మెటీరియల్ అండ్ ఆల్సో ద టెస్ట్ సిరీస్. అండ్ దెర్ ఈస్ అ డిస్కౌంట్ ఫర్ యూ, అండ్ దిస్ డిస్కౌంట్ పర్ గర్ల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. So this is the 40% and discount per boys 30%. So discount for the old students. Suppose ఇక్కడ ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకు, సపోజ్ ఏఈ కావచ్చు, సబ్ ఇంజనీర్స్ కావచ్చు, ఏ కోచింగ్ తీసుకున్నా ఇక్కడ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ కోసం 50% డిస్కౌంట్ ఉంది. సో ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, క్లాస్ టైమింగ్ 8 to 6 PM వరకు, స్టడీ అవర్స్ అనేది ద 6 PM to the 8 PM. సో దట్ నీవు అవన్నీ కూడా నీకు ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు యాప్లో మేము ప్రొవైడ్ చేసాం. మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, డౌన్లోడ్ ద స్పేస్ గేట్ యాప్. సో మీకు దాంట్లో మీరు క్లాసెస్ కంటెంట్ ఎలా ఉంది, ఎలా డెలివరీ చేశారు, ఏ టీచర్ ఎలా డెలివరీ చేశారు అనేది మీకు యాప్లో ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది. కొన్ని ప్రీ డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి, మీరు ఒకసారి వినండి. సో విన్న తర్వాత మేము చెప్పిన వీడియోలో ఏవైతే ఉన్నావో గేట్ క్వశ్చన్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, గేట్, ఈఎస్సీ అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసాం. అవన్నీ క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత మీరు డిసైడ్ అవుతారు కోర్స్ తీసుకోవడానికి. అండ్ అనదర్ వన్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ, సో మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా తీసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ నెంబర్స్ కాల్ చేయండి, మీకు ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు దొరుకుతుంది. సో 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ నెంబర్స్ కాల్ చేయండి. అదే స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ కూడా కాల్ చేయండి. సో కాల్ చేస్తే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది, ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో తెలుస్తుంది కోర్స్ అనేది. ద కోర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత కోర్స్ ఎక్కడ, జెన్కో కోర్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది, తర్వాత మెటీరియల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మీకు యాప్లో ప్రొవైడ్ చేసాం. అవన్నీ కూడా నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదే వీడియోలో కాకుండా నీకు యాప్లో ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నీకు దొరుకుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో ఇది 40% అండ్ 30%, 36,000 రూపీస్ కోర్స్ పే అయితే అది దాంట్లో 30% పర్ బాయ్స్ అండ్ 40% పర్ గర్ల్స్ అండ్ ఆల్సో 50% ఫర్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఓన్లీ ఫర్ ఎర్లీ ఫర్ డిస్కౌంట్స్. అండ్ 20 తర్వాత ఈ ఫీ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో మీరు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు డిసైడ్ అయితే, ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత చదవాలనుకుంటారు, కానీ నోటిఫికేషన్ రాకముందే నీ దగ్గర అన్ని మెటీరియల్, ద వీడియో లెక్చర్స్ అవన్నీ నువ్వు ఉన్నా అనుకో, నీకు ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి, నీకు ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఓకే, సో ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా నువ్వు ఆన్లైన్ కోచింగ్ కావచ్చు, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కావచ్చు, ఏ కోచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కూడా మీకు యాప్లో ప్రొవైడ్ చేసాం. యాప్ నేమ్ ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, స్పేస్ గేట్. డౌన్లోడ్ ద స్పేస్ గేట్. సో దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ గివెన్ here. So just call these numbers and okay, you can get the information. So I hope you got it. So all the information, and I also this series అనేది మనకు షార్ట్ నోట్స్ సిరీస్ అనేది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో నా ప్రతి డే, సో నీకు ఒక్కొక్క ఈచ్ టాపిక్లో ఎలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎలా షార్ట్ నోట్స్ తయారు చేసుకోవాలా నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను నేను. సో హౌ టు మేక్ ద షార్ట్ నోట్స్ ఇన్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్. సో ఈ క్లాస్లో హౌ టు మేక్ ద షార్ట్ నోట్స్ in the EMF equation of the transformer. Next tomorrow kuda oka same the class untundi, the construction, how to make the short notes, or what are the important points, or what are the possible questions in the construction of the transformer. So ee construction of transformer paina questions ela adutaru, so manaku short notes ela prepare chesukovalannadi next session lo discuss chestanu. I hope you got it. Thank you very much.